Hakuna Mkenya tena akiwa na ugonjwa wa saratani ama kansa ama diabetes ambaye atauza mali yake ili aweze kulipia gharama ya hospitali. Ahadi ya Rais William Ruto kwa Wakenya inategemea mipango mkakati inayowekwa na serikali yake katika sekta ya afya. Katika miaka 60 ya taifa kujitawala, mojawapo ya mabadiliko makubwa katika sekta ya afya ni ugatuzi wa huduma kwa kaunti mwaka 2013. We now have a neonatal ICU at Mbagathi thanks to devolution. We now have our first ICU at Mamalusi thanks to devolution. Moja ya hatua kuu za serikali kutekeleza huduma ya afya kwa wote ni kurekebisha bima ya afya ya kitaifa ili kuwafaidi Wakenya wote. Hazina ya taifa ya bima ya afya ilibuniwa mwaka 1966 ikiwa na jukumu la kufadhili utoaji wa huduma za afya kwa Wakenya. It was primarily formed to take care of those in formal employment. And it was mandatory, I think at the time, anybody who was earning more than 1,000 shillings was supposed to contribute to the fund. Katika miaka 57 hata hivyo, NHIF imesajili Wakenya milioni 16 pekee, kwa kuwa inasalia kuwa lazima kwa walio katika ajira rasmi na kwa hiari kwa walio katika ajira isiyo rasmi na Wakenya wasio na ajira. We've only been able to cover 27% of the population. Something is not right. That has to increase because the ideal is to be able to have people pre-finance healthcare. So that you're not paying for it at the point of receiving the service. You're paying for it in advance, and at the point of receiving the service, there should be minimal out-of-pocket expenditure. NHIF kwa sasa inafanyiwa mageuzi yatakayoendelea kwa mwaka mmoja, na baada ya hapo itafahamika kama SHA, yani mamlaka ya afya ya jamii. Kisa na maana, this catastrophic health expenditure is one of the concerns that there was. We also have a very inequitable contribution system. So how do you make sure everybody contributes to that scheme, because that is the principle of social health insurance. Iwapo Wakenya wote watasajiliwa katika bima ya taifa ya afya pamoja na usaidizi kutoka kwa serikali, mamlaka ya afya ya jamii inakadiria kukusanya shilingi bilioni 275, kila Mkenya akilipa 2.75% ya mapato yake. Those who are in non-salaried employment or informal employment, again using the means testing instrument, that household income will be calculated and you pay 2.75%, but theirs is an annual contribution. And this is the way that has been devised to go around the aspect of erratic contributions. For example, you've got somebody who is diagnosed with an illness today, in anticipation of need of care, that's when they're going to contribute. Hata hivyo, mgao wa fedha kwa sekta ya afya bado ni mdogo, kinyume na azimio la Abuja la mwaka 2001 linalohitaji mataifa ya Afrika kutenga 15% ya bajeti ya taifa kwa sekta ya afya. Funding of healthcare has been 8% from the 80s until now. We cannot fund healthcare at 8% and think that we're going to have magic. It will never work. Hivi majuzi serikali ilizindua wahamasishaji wa afya ya jamii 100,000 waliopewa jukumu la kutoa baadhi ya huduma muhimu za afya kwa wananchi. Mpango huo bado unaibua maoni kinzani. Do we really need 100,000 community health workers? How will you know that this person needs zinc supplement or needs calcium or whatever it is? How will you know? You have so many trained nurses and trained clinical officers who are unemployed. Why don't you cut it down to 10,000 and then give somebody a decent salary as opposed to 5,000 shillings, give them 50,000. These clinical officers and the nurses can be able to do that. Huku Rais William Ruto akijiandaa kuzindua huduma ya afya kwa wote Januari mwakani, Wakenya wanatarajia kupata huduma bora za afya kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Ben Kerera, K24, Nairobi.